Eu tenho que ir lá na mesa agora fabricar o tratamento pra fadiga. Ai, não! O jogo crashou. Não brinca, cara. Não brinca, não. Nem brinca comigo, cara, na moral. Cara, tomara que tenha salvo. Cara, tomara que tenha ficado salvo. Eu não sei porque crashou. Turno da noite. Tá, mas vai voltar da onde? Ai, se voltar lá da cama, que desperdício. Não. Ai, já matei ele. Eu acho. Fabrique o tratamento pra fadiga. Ai, salvou o jogo, salvou o percurso. Vamos aproveitar, gente, ó. Hora da aguinha, tá? Aguinha. Voltei. Ó, a hora da aguinha passou, tá, gente? É rápido. Um copinho d'água. Quem tiver a garrafinha, encheu a garrafinha. Vamos continuar jogando. Eu vi alguém ali. Tem mais um. À esquerda, hein? Esquerda, hein? Caraca, não! Pô, tá ficando difícil, hein? É difícil jogar.
Agora eu aprendi, agora foi rapidinho, viu? Quando eu presto atenção no jogo. Gente, meu cabelo tá horrível. Altamente ressecado. Tunte, 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 eu quero ver. Vai! Vamos lá tentar salvar o cara. Pra que serve os shillings? Calma aí, gente. Pronto, bora jogar, vamos lá. Cada vez que eu ando mais, cada vez que eu me entro mais nessa rabiboca, assustado mais eu fico. Oxi. Dois. This is despicable. Concordo. Voltei pro hospital. Agora vai, agora vai. Não, não, entra aqui. O que tem aqui? It's locked. Tá tudo sempre trancado essa merda? Não. Agora preciso voltar pro quarto. Aqui, ó. Achei. Não, é segundo andar aqui. Lá no finalzão. Querido Jonathan, pedi a enfermeira Cream para providenciar um escritório para você no segundo andar, por favor.
Releve a decoração simples, pois o Hospital Pembroke está longe de ser um The Ritz. Lamento por deixá-lo conhecer o seu escritório sozinho, mas preciso admitir um pouco antes de voltar ao trabalho, afinal sou um mero mortal. Também pediu que deixasse descansar e que nenhum funcionário entrasse na sua sala. Você poderá dormir o dia inteiro sem se perturbar e trabalhar à noite sem levantar suspeitas. Eu sei que o lugar esteja um tanto bagunçado, mas você tem a liberdade de conduzir seus experimentos no seu próprio ritmo. Mensagem deles. O que eu tinha que produzir? O que eu tinha que produzir que eu não lembro? Fabrique tratamento para a fadiga. Tá, e agora? Leva o medicamento para Dorothy Cream, no quarto do paciente. Onde é esse maldito quarto? Eu salvei uma vida. Formado em medicina, salvei uma vida. Edgar Swansea. Tem um desconhecido ali. The pain. It's here again. Cadê ela? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this Fama. unexpected notoriety. You must Notoriedade? know, blood Que fama. transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Não, me chama não, gente. Toma, praga do teu Finally, you've returned, medicamento. Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Doenças reduzem a qualidade do sangue de um cidadão. Trate-os com o remédio adequado. Fale com o paciente no quarto de Dorothy e verifique o quadro clínico dele. Fala com Edgar Swansea. You always knew the words to calm me, John. What a blundering idiot. I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I tu suppose não me ajuda, that né? this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick.
Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Dar o remédio. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Pô, tem que ir lá na cama pra poder pegar pontos. Ó, calma aí. What the hell? You always needed words to calm the children, Ellen. As for me, Eu não entendi nada. Não. Lembre-se, sangue dos cidadãos concede um ganho de XP. Procure cidadãos no seu mesmo nível para enfeitiçar. Como é que eu faço isso? Procure cidadãos. Procure cidadãos. Como é que eu faço isso? You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest thoughts in your heart. my blood and soul. Good evening, miss. So many deaths. I'm Dr. Reed. Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal Ela é uma activities. vampira. Mas ela é uma vampira. Ah, mano. The pain. It's here again. I have wasted Sim, eu não consigo too much enfeitiçar. on Good evening, Miss so Howcroft. little result. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ah, eu não consigo apertar, ó. Enfeitiçar, eu não consigo. Ah, eu tenho que falar com o pessoal ainda? Só a vida em Londres. Você é uma vampira? Ela é maluca. I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Descreva como se Please. sente. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Eu vou falar da síndrome de Cotard. Ela é maluca. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. É, apareceu ali, pista desbloqueada. Você é uma I'm paciente do assuming you hospital? must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want.
As a woman, a spirit, fog, or bat. Seus inimigos? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel Essa them mulher é watching me Joe, every cara. time I De visit the outro garden near the mundo. morgue. Nós The cuidaremos de staff você. here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Check-up médico. Do Ih, you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I blood. need. Essa mulher é maluca, mané. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Essa mulher é doidona, cara. Vamos ver esse aqui. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help. Opa, esse tá I'm bom. Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Esse tá bom. Feel my blood boil with the fever. Aquela ali é doidona, mas esse aqui tá bonzinho, pô. Preciso subir as escadas. Aproveitar que eu já vou ter que ir lá pra poder aumentar a habilidade dele de combate, já sobe logo. Se não der certo, eu vou ter que sair do hospital e ir lá pro meio da rua. Não dá certo, ai que ódio. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Eu não consigo me alimentar. F para informações e E para check-up Soldier, médico. do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Mas então, é o que eu falo, não me dá opção. Vou tentar o plano B, lá no meio da rua. Passei, pô, cadê aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Mano, tá tão escuro pra mim quanto pra vocês. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Ah, Goodbye for now. não consegui. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doc. Aqui eu consigo... Cara, eu não tô entendendo. Calma aí, não. Qual o controle aqui? Esquivar, andar, desativar inimigo, ação, interação, ataque corpo a corpo, atirar, habilidade, consumível T, G, próxima arma branca Z, C, V, Tab, menu do cidadão, menu de missões. Pô, cara, nada a ver. Check-up médico, informações médicas, informação de enfeitiçar, R. Não mudou nada, pô. Ah, solta ele. Pô, não consigo, pô. Deixa eu ver essa aqui, a doidona aqui. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ah, ela não dá não, porque ela é maluca mesmo. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Vamos lá falar com o Dr. Swansea. Cadê a cama? Cadê a cama? Cadê a cama? Cadê a cama? Quero aumentar o poder. Barreira de sangue, coagulação. Coagulação, custo nenhum. Ué, nenhum? Não, 600, pô. É mais fácil matar as coisas que não se movem. E essa aqui. Vou pegar essa e vou pegar essa aqui também. Pra ver se o combate se torna pelo menos mais fácil o combate, né? Porque, pô... Calma aí, gente. Só fazem merda. Só fazem merda. Vamos jogar. Ah, eu esqueço de salvar as coisas.
Calma aí que agora eu vou lá pegar o cara. Na noite seguinte. Entendi. Ainda dá ir lá pra salvar o cara? Não, o cara morreu. Caraca, uma saída pelos fundos. Vamos falar com o Dr. Swansea. Ih, eu não passei. Calma, onde é que ele tá? Aqui? Tá, cadê ele? Tá aqui, ó. Pô, o nome dele tá na porta, Please, cara. Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many Esse cara é maluco, a gente já chegou a essa conclusão. O cara é doidão. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it Ai, must be. soninho. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot Verdade. express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Aberto ali em cima? Tá aberto? Ali tá aberto? Lá. Não é dádiva nenhuma. Suas palavras me trazem It conforto. Não may seem sejamos strange, ignorantes. but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Please, call me Edgar. Não precisa se There's no desculpar. need to apologize, Edgar. Fechado. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would Ela é like uma me mulher. to eradicate this threat. By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ashbury. Ashbury. Fale com a benfeitora do hospital. Benfeitora da hospital. The benefactor of the hospital.
Quantos pacientes ainda tem aqui? Pô, apareceu um Y grandão ali. Ela tá lá fora. Never could keep anything from her. Good evening, sir. I'm Dr. I don't know if a third opinion is needed. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. É o que eu falo, não funciona. É o que eu falo, não funciona. My sweet girl. Reads me like a book. Não funciona, pô, enfeitiçar os Good evening, outros. Mr. Fiddick. Good evening. Ai, não aparece a opção. Não sei nem pra onde eu tô indo. Ah, é pra baixo. É aqui pra baixo. Agora eu não sei se vai funcionar. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. dodged death so many times. Oswald, you can't just die like this. Eu tenho que seguir a sombrinha, é isso? Não deu certo, não. Cara, eu me sinto burro jogando esse jogo, na moral. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight.
I'm Dr. Jonathan Reed. Oswald and myself were both infantry, sir. How long have you been searching? I can't go there. Too many... Don't be ashamed, Mr. Blight. Many... What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Eles estão na pós-guerra, se não me engano. É a pós-guerra. Taking care of each other since we came... I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Ela não precisa ficar com raiva porque não funciona. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Ah, aqui funciona. All I wanted was to go back to work, to take care of my children. Caguei. Nem adoro ser vampiro. Good evening. I'm Dr. Reed. A colleague. Not anymore. What do you mean? No. Isso aqui não dá. Goodbye, Mr. Chidana. Agora vamos lá. Fale com a benfeitora. Agora tá valendo. I'm sorry you ended up on a plain and cold medical bench, sir. Down. The suffering continues. Ah, não acredito. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury.
I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. É prazer vê-la. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Estou aqui para ajudá-la. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. Ele é chantagista. His most recent demands. Continue, por favor. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Eu vou cuidar disso, não quero saber se é verdade ou não. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Converse com Harriet no hospital. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Acalme-se, por favor. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. Sim. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Não é sobre erro médico algum. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on.
See you on the next round. Tem que falar com as 3 enfermeiras agora. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Vou jogar pelo menos até as 4. Vou até as 5 não, vou até as 4, preciso dormir. Cara, o que tem pra cá? Voltou a praga maldita. Caraca, ele ainda é mais forte. Ele ainda é mais forte que eu. Preciso ficar mais forte. Caraca, que droga. Ele é muito forte. Mano, ele é muito, muito, muito forte. Se eu tiver level 10, eu quero enfrentar ele. Quando eu tiver no level 10 eu volto. I'm so tired. Will this shift never end? Acontece, amigo. Discussed on every street corner. A daily routine. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doctor. Pô, preciso ficar mais forte. Eu vou fazer a missão lá, mas deixa eu adiantar um negócio aqui. So this is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, God. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. 20 metros pra cá. Ah, tá. We've
dodged death so many times. Oswald. Don't worry, we're You safe. can't just die like this. Relax. Don't worry, we're safe. No one is here. Relax. Don't worry, we're safe. Tinha que dar a volta. Don't worry, we're safe. What's that do? What's that do? Don't worry, we're safe. Don't worry, we're safe. Deixa eu dar a volta, ver se consigo pegar ela ali dando a volta. Don't come closer, sir. Tô fudido. Best stay back, sir. Best turn around Are if you I deaf? were you. Sir, step away now. Elise, Elise. Bloody Lee! Watch it! It's a killer! Descanse para evoluir. Já se foram dois. Die, vermin! Shit! Pô, ele não morre não, cara. Watch yourselves! There's one of them! Finish it! What's up? Ah, tá de sacanagem, dei molinho. Ai, disparou. Dei mole. Também, né? Erro meu, dei molinho. Pô, dei mole.
Ah, tá. Don't worry, we're safe. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Vamos segui-los. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Mais um scout, tá de sacanagem. Pô, cara, calma aí, calma aí. Por que mudou a arma de novo? Vamos fazer diferente? Vamos subir de novo? Vamos fazer o seguinte, vou dar uma upada aqui.
Ai, errei o quarto. Porra, que é nível 10. Ira, abismo e caldeirão de sangue. Preciso desse bote. Não. Ah, tá. Mordida aqui. Quero esse aqui. Corpo a corpo. Condição corporal. Aumenta sua vida e boa forma. Aumenta seu vigor. Sangue. Capacidade de sangue. Aumenta a sua capacidade de sangue. Mano, era só um nível 10 agora. Queria muito ir pro nível 10 já. Matei 2.